2 Kings chapter 1. 2 Kings chapter 1. Second King chapter 1. Are you there? Yes, sir. Let me finish my last Sunday message. 2 King chapter 1. If you are there, I will read verse 1 very fast. Then Moab rebelled against Israel after the death of Ahab, and Hazael fell down from a lattice in his upper chamber that was in Samaria and was sick. He sent messengers and said unto them, Go, inquire of Beelzebul, the god of Ekron, whether I shall recover of this disease. Verse 3. But the angel of the Lord said unto Elijah the Tishbite, Arise, go up, meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, It's not because there is not God in Israel that ye go inquire of Beelzebul, the god of Ekron. Verse 4. Now therefore, thus said the Lord, Thou shalt not come down from the bed, on that bed on which thou art gone up, but shall surely die. Elijah departed, and when the messenger turned back unto him, he said unto them, Why are ye now turned back? Verse 6. And they said unto him, There came a man up to meet us, and he said unto us, Go, turn again unto the king that sent you, and say unto him, Thus said the Lord, Is it not because there is not a God in Israel, that thou sendest inquire of Beelzebul, the god of Ekron? Therefore, thus shalt thou not come down from that bed on which thou art gone up, but thou shalt surely die. Verse 7. And when he said unto them, What manner of man was he which came up to meet you, and told you these words? Verse 8. And they answered him, He was an hairy man, and girt with a girdle of leather about his loins. And he said, Is Elijah the Tishbite. Verse 9. Then the king sent unto him a captain of 50 with his 50, and he went up unto him, and behold, he sat on top of hill and hill, and he spake unto him, Thou man of God, the king has said, Come down. Verse 10. And Elijah answered and said to the captain of 50, If I be a man of God, then let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And there came down fire from heaven and consumed him and his 50. Verse 11. Again, also he said unto him, sent unto him another captain of 50 with 50. And he answered and said unto him, O man of God, thus as the king said, Come down quickly. Verse 12. And Elijah answered and said, If I be a man of God, let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And fire came down from heaven and consumed him and his 50. And he sent again a captain of 50 and his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on the knees before Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 servants be precious in thy sight. Behold, there came fire from heaven and burned up the two captains of the former 50s with their 50s. Therefore, let my life now be precious in thy sight. Last verse, verse 15. And the angel, the Lord, say unto Elijah, Go down with him, be not afraid of him. And he arose and went down with him unto the king. Preach to 5 persons. I will not come down. 5 persons in this service will not come down. If you must not come down, this service is meant for you. You are not hearing me. I said, if you are not ready to come down, this service is for you. If
if you are not ready to shift, this service is for you. If you are not ready to change your mind, this service is for you. This service is not meant for people who have concluded to be where their enemy said they will be in life. This service is not meant for people who are vulnerable to failure. They're very weak to failure. This service is meant for few of you. And by the time I land up this sermon, the sermon will move from theoretical anointing to practical anointing on your life. The passage where we just led, I led it last Sunday, is about a deadly king called Amaziah. Amaziah was a deadly king because his lineage was deadly. His lineage was established by idolatry. Let me begin by making an emphasis that is so much that is so much needful name about it. Number one is emphasis about Samaria. When you hear about Samaria, what comes to your mind? Samaria bu a mountain. Onye zụtara this mountain bu Nahab anapo Omiri. He bought the mountain 2 shekels of talent of silver from a man called Shema. So after that man, Kejiriba, that Ugu Samaria, Shema, Shemer, Shema. From there, and went to Samaria. So Samaria, Ogekewar Israel into 2 kingdoms. After the reign of Solomon, Ekewar Israel into 2 kingdoms. Ekewar Israel into 2 kingdoms. The northern kingdom, where their capital city na Samaria, the northern kingdom known as Jerusalem. So Jerusalem and Samaria, 2 kingdoms. They be na Jerusalem, the only 2 tribes, the tribe of Benjamin and the tribe of Judah. Other 10 tribes na Samaria. Kedi ifepa na Samaria yeme, ifepa jiruwe Samaria alose ka na-ekpe na Samaria. Alose ka jiri wee mere asorok na Samaria. Arụsị. So there came a king called Amaziah. That is why the Bible says, go and tell the king of Samaria. God, they recognize him as the king of Israel. I told you last time, every idol worshiper is not better than animal. That's what I told you. God say, see Jehovah, the king of Samaria, not king of Israel. See Jehovah, the king of Samaria, not king of Israel. What he said. So I'm coming with a message this morning to tell you that after Egotecha Samaria, Ahab Jezebel war Arusiana Obal. From Ahab, Obana can one. So Ahaziah one Ahab. Arusina Ganjem. Onye binyenye a rebuild by Yen Nana Hammer. Ian Nana Han a weaver. Oh, yeah, na for Umukorobia Hane Meketa. Asina Yen Nana Han a weziwe. So Kaja Mekwasia, Ian Nana. Kokusi we. Somebody shout fire. I'm not hearing you shout fire. So, Mekwasia Yen Nana. We were in Samaria, Israel, Nina, we're not Boisiana, Yarose. So, Obrusio Menana, Makana, Aro Gogo Baro, Amuarose. Oron Gogo Baro, Amuarala. So, this is issue. So, a king continued to maintain evil tradition of his forefathers. Where Megiddo Obayan or Bala, God was silenced. God kept silence. Ana Juchineka say, Mana God yaba. Let me bring a message to you. That God kept silence in your matter does not mean that he cannot talk. God may keep silence in your family and will keep silence. That doesn't mean God will not talk. God will see all the example. And this wicked king called Ahaziah rose up to provoke the sting of the scorpion and to put his finger in the mouth of a lion. And lion back. He started learning. He sent Elijah. When this man sent messenger, Ose Habiko Biniano, Niger Kaipo Eburebu Esin at the lattice of the window, Dapo, Merwa Wajuku Nana Gazija. Every day this problem and not the worst.
What are you celebrating when idolatry is your foundation? What are you celebrating, O king, when idolatry is your foundation? And God puts him down from the upstairs. So no matter where you are upstairs, if foundation is faulty, you will fall down. This king is nenu dapo organic ojiri dapo eba na polatis ebe jiri plank dozie were flower bayo kirikiri ebe king na apple ejezu ike na mgbede mana odu nenu when the king was settling down there, all of a sudden oman of osisi akajiene osisi gbaji posi eba piepo pia ukunana bua eburia we hang ya nenu bed king na nenu bed no good na chogwo nso onugi onu Jehovah because na foundation but idolatry onwe ihe obuna na egosi sign of hearing we say ha biko no puono we send the servant say ha je ju ochi na akpo Beelzebub. Somebody say Beelzebub. You are not hearing me. Say Beelzebub. That name Beelzebub means God of Fly. God of Fly. They are not here. This people about this morning. But by the time I finish here, you will see the God I'm serving. You are not hearing me. You will see the God I'm serving here. Sir, in other words, Beelzebub is the king of witchcraft. He said, go and inquire of Beelzebub. Immediately the messengers about to get up, God said to Elijah the Tishbite, you must rise up because the time for you to bite has come. Since you teach them, they refuse to hear. You are going to bite them. Get up! An angel of God said to Elijah, get up, do your work as a prophet. Block them, look at them coming. He blocked some messengers and said, where are you going? They said, we are going to the land of Philistine. Ekron nona Philistine. So he said, we are going to Philistine to go and ask of king. Which means the God of Israel is not dead. The God of Israel is not dead. It is the king that will die. It is the king that is dead. It is you, his messenger, that are dead men. You must go back, otherwise I will call fire. Go back to the king. Tell him nowhere. Somebody shout nowhere. Tell the king nowhere. Somebody shout nowhere. Tell the king nowhere. Somebody shout nowhere. And I go back to king. Yes, yeah, organ. Is I not Anansia Boki? Can I prophesy at this juncture? On behalf of my family in this month of August, I know they are preparing, fortifying themselves for August meeting to come home. Now see the teacher, but I meet the death on the way. I am not talking to all of you. I can meet the death on the way. There is an angel called angel accident. He will meet them on the way. There is a prophetic angel called Elijah angel that will meet him on the way. I know the God I'm serving. That will jam my angel on the way. 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 Lift your hands, shout fire, ya. They jam the angel, and then you say, it's a king of Junisionia. That means na God and Walla. Chimo dendo Chima cha. Chimo balanketele. There's a man who cha. Chimo dendo Chima cha. When I don't want to just go with Loche, Nachima cha. Chima
ọgba afaje gbanwe n'oche na chi ma nwụrụ anwụ chacha o ọgba afaje were oche na chi ma nwụrụ anwụ chacha o eze ma nwụrụ anwụ chacha o eze ma nwụrụ anwụ chacha o Chimobendo, chima nwụrụ anwụ chacha o lefere chenji gọnụ ndani igwe abata n'ọgbọ ọgụ lefere chenji gọnụ ndani igwe abata n'ọgbọ ọgụ lefere chenji gọnụ ndani igwe bụkwa ọgụ bịa o lefere chenji gọnụ abata n'ọgbọ Chimobendo, chima nwụrụ anwụ chacha o Chimobendo, chima nwụrụ anwụ chacha Chimobendo awa chima nwụrụ anwụ chacha o Chimobendo, chima nwụrụ anwụ chacha Hallelujah, shata Hallelujah. Somebody turn around, shout fire, ya. Elijah met this messenger. Hey, I know that shatter. Among messenger, SN they go this August. Heading somewhere, Kanaje will tell you bad news. They are heading somewhere to go and bring the news. By the power of God upon my head, I block them on the way. 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 Lift your hands, shout fire. Sit down. Elijah met them on the way. Osia, una pana wagwa kanodo. Anabadash, atabadabadabadagabash. Una patuna wagwa kanodo. You have touched the tail of liar, and you will not escape the judgment. Sir, where do you think you are going? Juanya gonna no see ebe kamadi bi achone just Elijah blocked them on the way. Osia omo aruru ala. Onya aruru ala sendiri uno. Ebe ka unu chere unu na-eje. Aruru ana sendiri aruru ana na baru. Sir, you are not going anywhere. Hey, all of you stand. I don't know. Open your hands. This August. But the evil of the wicked shall fall upon them. Evil of the wicked shall fall upon them. Sit down. Elijah said, where are you going? Okay? Go back. Somebody say, I will not come down. I know hearing you say, I will not come down. Elijah said, go back to Oga. Tell him, na Oga pata pata say. They are not hearing me. Go back to Oga senderono. See an Oga pata pata. Oga no nenundo Oga. Ananamata shata. Oga no nisindo Oga na control ndoga. No see nowhere. They are not hearing me. Somebody shout nowhere. Sir, I don't know. Don't think Nambe God do not silence on your case. Hey, chukune cheremo, obaduru namne chebo. Hey, chukune cheremo. Wanyani gwene cheremo. Hey, wanyani gwene cheremo. Wanyani gwene buru maga. Shut up. Wanyani gwene cheremo. Wanyani gwene cheremo. Wanyani gwene cheremo. Somebody shout fire.
Oga, hey, stop there. Where are you going? Osiana, Ahaziah said there is somewhere. Sir, can I choke you? Do you know the meaning of Ahaziah? Ahaziah means Caesar, Akuku. They are not hearing me. Ahaziah means Otu Purupuru. Caesar. Obere. Jump out each of them. In a chomokuno totoa. Obele there, Otu Purupuru. Can I prophesy? Igobun esendere. Zero this is Ziego. Sija Borogarose. Sija Borogun Dadibia. Sija Borogun Dokoto. Otu Purupuru no better than Yesu Hanozo. Guru no better than Yesu Hanozo. Otu Guru no better than Yesu Hanozo. Shot fire. Sit down. Akuku wezi yozi sisi je boria akuku. They are not hearing me. Akuku keru diozi chere akuku ye do mad. In other words, iye doturu Ahaziah menu ebono abu ha hold waya yado iye doturu ebe aba akuku. They are not hearing me. Bakababu sinenu menu edanala. Eburi edoba nenu sickness. So definitely onyo obuna na ebela arusi bu nwa akuku. He fell down from the lattice of the window, and that is the end. We'll send their messengers on the way. Elijah broke them. Is it because now God is silent? So many people it seems as if God is silent, and because God is silent does not mean God is powerless. That God is quiet does not mean he's weak. That God does not bite does not mean he has no teeth. One day, don't touch the sting of a scorpion, because once you does that, immediately say, I can mukwanya no 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Anya Jehovah na batru and fro. No mado. Bakwiha ndozi ojo. Mama onye na ejozi ojo n'isi gị. Edupu ha na oje ya na akpọ ha bụ evil mediator. Ha yeje jute ese wetara ozi. Ha yezi ozi nne Monica ziri. Ha ye send the ọgwụ nne Monica sisi send ya. Maka no ha bụ very close people to you. Sa onye na-egbu mmadụ anaghị esi n'ama ọ n'ime ime ụlọ ka ha na-esi. Ebe ndị ozi a siri jebe ozi bụ n'ime ime ụlọ. Ọ bụrụ na ama ka esi du ihe ozi a n'ime ime ụlọ ka ha si. Can I prophesy? Any man or woman na-eje ozi ọjọọ n'isi gị na your family ka ha zute God of Elijah n'ụzọ. Jamwa yosia go back. Unu ji ozi ahụ unu ji. Unu agaghị eje ya. You will not cross. You will not cross. Unu agafe ebe a. Go back to the king. Let me give you original message. Because na chi ojere eju esebu chi akwụkwọ. Ya nwa bụ nwa akwụkwọ. So achọ nke unu wejere ozi akwụkwọ. Original akwụkwọ from akwụkwọ the akwụkwọ. Unu wechigharịa dị ozi na. Unu agba esi ya nwa akwụkwọ. Enube dị ahụ nọ enweghị ọgwụ akwụkwọ. You must come down dead to the 6 feet. You are going to die. You are not going to survive. Thus says Elijah the teachable. You will come down, but me, I will not come down. Yes, but you must come down. Yes, you are going to come down, but me, I will not come down. Immediately he sent the message. I like it. People that are pursuing you, I like it. That's why they are pursuing you. Somebody is not hearing me. I hear you, sir. The reason why they are pursuing you is that they don't like you. Are you getting what I'm saying? There are some people, they
I'm not talking to all of you. Akwụsị ha na-efughị anya. Ịma na nsogbu agwụla. Mana ebuo m amụma. Onye ọbụla nọ under disgrace. Onye ọbụla sị na ya chọrọ ịkwụsị ịfụghị anya ka akwụsị ịfụ ya anya. Onye ọbụla sị na ya chọrọ ịkwụsị ịfụghị anya ka akwụsị ịfụ ya anya. Onye ọbụla sị achọghị ya na ndị dị ndụ. Gụnwa achọghị nri na ndị dị ndụ. Sit down. Sir. Immediately ọsịa jenu gwa ya na onye jere ịjụ onye jere akwụkwọ ozi anaghị anata n'anya ọma ahụ ya niile ya bụ aja aja. They are not hearing me. Onye ọbụla bụ messenger akwụkwọ aha anata n'anya ọma jenu gwa ya na ọnwụ esizie n'elu bed afọ anyị bụ Caesar. So jenu gwa ya na ọnwụ esizie na ya, he will not come down. Elijah left, move immediately. Sir, the reason kpatara ndị ọjọọ ka ji akpagharị today nọ na anyị release bad message ha were envelope bịa change ya. Elijah anaghị na envelope maka ihe ọ na-ebu akpati ozu. They are not hearing me. Elijah na-ebu akpati ozu ya na ambulance ịpụta ala ọnwụ niile enye nsogbu ọ dachi agụ one. It was a general guy na or guys in the bed. The away you want to say, carry Udinwoka, Keru did Woke, zero nose. I say, now we are never judge. I never judge. No, only were of all those Cyril, the man of the very Cyril of your bell to Tapadonu queer, or Jeji for. Say, no, Elijah, I am a belt. One yours on a belt to Nebramma, or Elijah. Then we there will send the army mother 50. The first 50 there will be shown with the rest on the sea. See Elijah Ebeka Hachotaria no ugu as yoga rituals and aporo. Litua Elijah say Unase Muritu no debeba. Why made you wear it? All no position remember. Are you the one that kept me on this position? Okay, uno made mistake. Maka na mbono bia uno si onye nke Chineke. Obo na mbo onye nke Chineke doko uno siriku. Ka oku Chineke gbadata ebe a. Lepia mo ma uno megbe ma mma ihe niile uno jiri bia les and fire. Pharaoh break. Were ha jie break. I hear you. Fire Pharaoh break. Were mmadụ 50 jie break. I prophesy. I listen. Oku na chi Pharaoh break. Onye ọbụla sị na ya ga-adị ndị nụọ gị ọkụ ya eji breki n'azụ ha na. Onye ọbụla sị na ya ga-adụ ndụ ifu ihe ọma ọkụ ji ha eji breki ugbu a. Amen. I hear you. Somebody shout fire 7 times. Fire. Fire. Ya. Fire. 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 Right on. Sit down. Sit down. Yapalabadaba. Ejarua otia odiachi. Ejarua eze chegido ha fu ha check ekro ko si hey prepapa. Onye a na-ezipu na agba ofeke. Onye a na-edi ozi ya na ha ama ofeke. Ono ka ndị polisi ndị amị Buhari sị ha je gba achọghị ma ya na-ekwe je gba maka ọ chọghị iru ụzọ ọrụ ya. O je gba a Sunday second set another captain na 50. Onye ọbụla na-arụghị bụ captain o nwere backup. This service is meant for them. A Sunday another captain and 50. Elijah mekwa ihe o mere ndị mbụ. The third one bịa ọ bụrụ na ndị ma value of life. In life onye ọbụla gana ya na ọ bụrụ na o nwere team ndị na-eme ihe ọjọọ be careful. Ọ bụ mmadụ niile ka ya enwude n'ohi. They are not hearing me. Ọ bụrụ na ị nwere team ndị na-akwa iko be careful. Ọ bụ mmadụ niile ka esi ya egbu. Ọ bụrụ na ị nwere team ndị ọṅụ nkwụ chegharịa ọ bụ mmadụ niile ya erifusi ego ha na mmanya. I don't want you. Ọ bụrụ na ị nwere team ndị na-eje ụlọ dibịa chegharịa ọ bụ mmadụ niile ka isi ha na-ere ọgwụ. They went there. I hear you. Right on. They went there. Asa.
Ndị nke mbụ bịa because na ha yi efe amị mana ọ bụghị ihe nọ n'ime anyị nọ n'ime ha. Fire consume them. Second set come, fire consume them. Anyị nwa ma value of life. Anyị chọrọ ibi ogologo ndụ. And onye ọbụla ya ebi ogologo ndụ o ya amụta ịtụ egwu Chineke. If you don't want to die a careless death, respect God. If you don't want to die a careless death, fear a man that carry oil. I hear you. If you fight a man with grace, you will dig your grave. Because now I'm a quality of life. I say, Elijah, hey, our life is so precious. Can somebody open his hand? That is a prophetic key in Abianaka mother. Yes. From today, they will die. Amen. From today, Amen. Somebody shout, I receive, I receive, I receive. I receive. Sit down. Because no one will key Elijah, key of death and life. The second people for now onye key. Somebody met work in a pocket, yana mafuki, a man the key na yogari na pa, keriki heavy ha. Kediki heavy ha. Kediki heavy ha. Key na yogari na pa mado, keriki bi ha. Key na yogari na pa mado. I mean it. Key na yogari na pa mado, keriki bi ha. Natasha, Tadadabasha, Kediki biha na yogari na tamado. I prophesy. Receive. At key will manifest. Amen. It will manifest. Amen. It will manifest. Amen. The Kemsa, Omro value of life in walk a change. Onyo for a area. Onyo for a pocket pono ne kuya. You don't even know. I've just seen a life hard the precious Elijah say, hi, anu anakanai. Na first one, ahwana hakaji. Second one, huo hakaji. These ones, my here. Na captain man a joker. Captain the first set bonis in the Boko Haram. Second captain bonis in the Furani. Third captain bonis in Doka. That we know the value of life. I am a no chineke jigo don nando. Biko mera ye bere na akwụkwọ zipra yozia ọma ha ọma. They are not hearing me. Hear you, sir. Onye zipra yozia aha ya bụ Ahazaya. Ahazaya means akwụkwọ. Onye zipra yozia bụ akwụkwọ. Biko ọma ha ọma. Ọ na-adọ ya adọ. Dete ndọ ya ose ndị anyị. Tia anyị bịara ebe a. Anyị bịa mega list. Mana anyị mana ndị nke mbụ anaghị ije. Ndị nke bụ anaghị ije. Na ndị nke ịtọ akpachakwa anya ha agaghị na ije. So anyị wee sị na anyị nwa chọrọ ndụ. Yes. Immediately they said it, the angel descended the ọkụ. Debe ọkụ. So onye gụna ya nọ akanyo. Akano. Immediately God say angel na-atụ ọkụ. Ọ sị ya angel fire akanyo. Na ndị nke ama ihe. Elijah, get up, follow them. Don't fear. Fear not. In other words, ọgbajukwa dọrọ ịtụ ọkụ. Yes. They are not hearing me. I hear you, sir. Follow them. Soro ha ọgbajuo dọrọ enwekwa ọkụ. Mana ebe ọ bụ na unu ka jụrụ oyi na mekwa ka ya pretend dịkwa as if na onweghị ihe ịma. Unu jụrụ oyi. So jụkwa oyi. Elijah follow them. Pụtakwakwukwa ihe o kwuru. Ọ sị asa ifuru bedi a iri goje akwụkwọ afago. Iri to na ebe ịba na 6 feet. Ekuchala m Elijah turned. Elijah said, "I just waited envelope in Jeribiaba." He didn't say, "Go and give me money for transport. I don't need your money. I'm a messenger. I pass my message. I bite you." And the Bible said the king died according to the word of Elijah. He died immediately according to the word of Elijah. But then we have a problem.
Why is it in Ahabia Road? Has Elijah, man of God, you're under arrest. Has a man of God, come down. The king said, come down. Ubudobona, but Ubiobona, territory obona with a king. Territory obona with a king. About Ubiobona with a king. A August meeting, Ghana Padona. Umon Nobona with a king. King the Diobona, village obona with a king. So King of Akuku was demanding a preptic service of Elijah. Oga Lituo, I'm a nonya na riugwabonya Akuku. I want you to come down. Can join one Nakuku? Kaibido Koba Akukurize. Kaibido Iani Nebido na Makuku. Blessing Nebido na Makuku. I hear you. Office Nebido na Makuku. Certificate Nebido na Swakuku. Ije Choro Obra Kuku. Ichota Diano Akuku Ejide the man. Ichota Wani Yano Iano Akuku Ejide the gear. Iobon Icholime Obra Kuku. Is that why you want me to come down? Sir, I will not come down. I hear you. Amamebe God do position oro ha choro ipo tu eba ki bido koba akuku iye ni na gbasa family akuku umu okorobia ni na akuku agbogobia no na family akuku asi na osoro ubo onye isi do mma si dotu oru ka ija no nda akuku Holy Ghost. Mama Kuku, how your marriage was sweet before, and now one Kuku, a journey somewhere, what all Kuku, Nyediri Akuku na dozi your husband, or na Gagari Bana, Manya, Umuiha Kuku, Kone, Mezine Sogario Muan in the other, Nemeziha Kuku. This morning I come under the prophetic anointing, and I prophesy. Spirit of Akuko, now sing go back to whoever Jehovah Dobero. I command fire to come down. Amen. Let fire come down. Amen. Let fire come down. Amen. Let fire come down. Amen. Somebody shout fire, Somebody say, I will not come down. Say, I will not come down. I will not come down. Ụfọdụ chọrọ ka isoro ha kọrọ ihe ha na-akọ. Isoro ha na-awaba ọjị tụba nkwụ ọkụ. Ị mara na udo adọla. They are not hearing me. Isoro ha na mebe omenala waba nkwụ tụba zuzube. Ị mara na udo ya adọ. That is come down. Come down from your spirituality. Keep it in a practic spirituality. Ibe bere 20 minutes ta. Echini ni ibe 10 minutes. Nkozo egwa boma 23. Nwanne edwa kara nkobe. Nkozo iye bedo ebere nabu. A practic spirituality. Has Elijah come down from the top of here. I know that the top of here. Bebe madona no nugu so Jehovah. Osi onye gebi nugu so Jehovah. Osi no onye na jije n'izu oke. Onye nke na-arụ ọrụ ezi omume na onye gebi nugu nsọ Jehova. Elijah bi nugu nsọ Jehova. Asị anya si nugu nsọ Jehova rituo ka ọ bịa mebe ihe arụsị. Elijah sị ya na akụkọ ụnọ lerere. Come down. Elijah said, I will not come down. Instead of me to come down, kam onye debere na position a, kam onye debere na marriage ya. Let me call the God I know his name. I know him as a mighty Jehovah El Shaddai. I know him as Yahweh Yamashika. I know him as the King of Kings and the Lord of Lords. I know him that he that seated far above principalities and powers. I know him as the dominion. I know him as the God of all. I know him as Jehovah Yahweh. I know him as Yahweh Eleron. I know him as Yahweh Eyashia. I know him as the King of Kings. I know him as the Lord of Lords. Let me call on that God. Elijah said, come on, my batu. Come on, you devil meba. Ama mebe ha chọrọ ibutu ịkpọla. Kpọọ ya Chukwu na ọ ga-aza o. Kpọọ ya Chukwu na ọ ga-eji ọkụ bịa. Jehova onye obiọma. Kpọọ ya Chukwu. Mkpọ ya
ya chukwu n'ọgaza baya baya Jehova onye obiọma baya chukwu n'ọgaza aga m akpọ ya chukwu n'ọgaza baya chukwu n'ọgaza ga-ebere Jehova onye obiọma Bebere Chineke bere ham kam 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 bebere Chineke bra kampere kampere 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 Chineke bra kampere Chineke bra kampere Chineke bra kampere oya wagaza kampere Chineke bra kampere wagaza kampere Chineke bra kampere wagaza kampere Chineke bra kampere 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 kampere Chineke bra kampere
Open your two hands. Lift them up. Lift them up. Sir, listen to me. If I am called by God, the kind of breakthrough some of you may experience this August and September, whether you know anybody or you don't know anybody, angel will serve you like man. As I'm singing, I'm about to sing this month and next month, you are experiencing a miracle. There is God I know. You see that position, that thing God created you to be. Nobody will remove you from that position. Nobody will remove you from that position. Somebody shout, I will not come down. I will not come down. Sit down. Is somebody hearing me? Somebody shout, I will not come down. I will not come down. You are not hearing me. Say, Chineke, eba idebere maga marry to eba. Eba idebere maga marry to eba. Carry oku Jehovah reach Ozandirum. It was Zandirum. Woyo tu a carry am oku Jehovah reach Ozandirum. Come on. Can I prophesy? Yes, Lord. This month and next month, oku ya abatu onye obuna siri to oku ya abatu biazaya. Onye obuna siri to oni mutara umu ise mani talk iye ji na iye egbu ibu, fire will consume them. Onye obuna si na ye mechi store, emechi ye yoba yo, na ye mechi store, I prophesy fire will answer. Fire will answer them. Fire will answer them. Sit down. Let me tell you what you must know. If you don't want to come down, somebody say, I don't want to come down. I don't want to come down. Number one, they are not hearing me. Since the day Jesus Christ in Woro, Anya knows in a while. You are not hearing me. I hear you, sir. Jesus yeti yanini wero kuterichie ya bondenche haneche, and Jesus about the hope of Christianity. In 1 Corinthians chapter 15 verse 19, the Bible said, "No na Christ ebinigi no kukwe munagena bopere na ya be here." So Christ ru bochi aha angel na emeka nde nwuru anwu si no nwu bi dey visit here ini si na bia kai maro na nwere ihe kureku ana akpọ ya prophecy na asusu oyiwo na prophecy na Jesus ya nwu. And then I want Jesus in water or Rabanito. No, yes, in and down will be near. I in a nanya na crock of heaven. And the witch up no geruan and I got bit what Jesus and under angel webia earthquake is by webia angel and the earthquake. When you read the book of Matthew chapter 28, you will see what I'm talking about. And the Bible said there was a great earthquake, and the angel of God came from heaven. Where's your organ? This place is not our place of agreement. Please, sir, get up. Jesus came back to life. Satan say, "Opwone, ito, ambala nkembu, ogenjere nwa Jesus, bwan kebo, ogenjore confuse ye ko gare hu, mecha buo, abwam keto, na resurrection." Resurrection, as I told you, sir. I don't know where they carry you and bury you.
they bury you there. You are struggling. As at about 4-5 days ago, I've been praying this prayer. Father, we are ever they bury me. Onyo bona jiri here na mo. Onyo kot. Ogeriki nuku sino ki familia. Kai gerunuku. Na ye buki wenia. Have you not had people? Osabro na enwukwa sichiri godenya jamachimburu. We ge nuku weri eni na obu na eni na yaku mmado. Amano igodo authority in the family culture where anamo. Amamo nyoko to jiri you star namo. Mana I know how to disappear and appear. I disappear from this church and I appear to their graveyard. I command the resurrection thunder. I command the resurrection by fire. Yabinia by fire. Yabinia by fire. Yabinia by fire. Rontiembua, onye jiri my star na mo. Onye jiri my star na mo. Binianya star hubua. Binianya star hubua. Onye jiri my gold na mo. Onye jiri my gold wela mo. Binianya gold wa hubua. Binianya gold wa hubua. Sorry sir. Let me add mama. Some of you that are hearing my voice now, after this service, if you sleep, you will looking for somebody and when I'm something, they are not hearing me. Put you out. I hear you, sir. They are not hearing me. I hear you, sir. Hearing me. Yes, sir, wait. Angel pro na angel left to here now as I'm preaching. Angel pro here now. What's in Mugono after service? Now some people, Yahoo people that are dead, giving them something. Yes, sir. See, onyage na no, onyage na ta no here, onyage na ta ya. Yes, sir. Aha. I prophesy. Onyo bona mura no nini. Jiri you are star dinarana. I call angelic and thunder. Yes, sir. Oga bani ni ha, they will get up. Yes, sir. They will rise up. Yes, sir. They will rise up. Yes, sir. Hage will tell you more. Yes, man. I will not come down. So you're gonna know. I'm going to decide ana eritu muwa anama eritu. Si onye gị na anọ ọ bụrụ na ị decide go erituru ndị a mụnwa anaghị m arịtụ. Si onye nke ọzọ ọkwa eche nwa na-esi na chi gị iwe ọkụ na-ere ere isizi aṅa achọ erituru ndị a. Yes, sir. Yes, sir. Mother was saying, "No, bro, na emekwasị nke a mekwasị ya nke a na ihe anụ dị." Sister, ị na-ege ntị ị na-achọ iritu from that position. Iwe na-ege ntị na-achọ inye aka ebe inye aka na-adịghị. Ị na-achọ iritu that position. Don't come down. They want to exchange your star. They want to exchange it. Don't come down. Sir, don't do what they are doing in order to gain what they are doing. Sir, don't come down on your faith. Urebeko. Otekaka kosiri we jonjo. Sir, otiye kamara. Enwere season abụọ n'ụwa. Season a na-akpọ ọkọchị na season a na-akpọ udu mmiri. Sir, ọ bụrụ na udu mmiri efevọrọ ọkọchị ya efevọrọ. You are not hearing me. Ọ bụrụ na udu mmiri adịghị ahụ mma nwee ndidi ọnwa na-abụọ na-abịa ya bụ ọkọchị. Ọkọchị will favor you. Enwere ihe a na-akpọ seed time and harvest. Ọ bụrụ na harvest time favor, sir, seed time will favor you. Ọ bụrụ na oge eji akụ mkpụrụ efevọrọ chere nwa obere oge eyebido igwu ji ọfụọ. Ọ bụrụ na igote n'izi ji ọkpọ chere na ihe gote n'iji ọfụọ. Ndị a na-anụ ebe a asị m ọ bụrụ na igote n'izi ji ọkpọ chere na ọfọrọ obere oge ihe gote ji ọfụọ by fire. Amen. This is life. Si onye go na no, I will not come down. Fire will come down. Fire will come down. Why you also say I will not come down? Fire will come down.
fire will come down. And fire came down. This month, Okonada na church here. Okonada. Don't mind some manifestations. You will see so many things. When they lose from bondage of the enemies. When they just somewhere they want to kill you. Just when you come to church, open yourself to the Holy Spirit. Anything can happen at any time. If you go to church, if you are not an observer, you are a participant. You are expected to be a participant, not an observer. No. First, mind your business. When you are in the presence of God, lift your hands unto heaven. Somebody shout, I will not come down. I will not come down. The second say, come down quickly. Come down again. Quickly. They are not hearing me. Come down again. Yes, sir. Come down again. Mama, quick down over the you won't be a jackwaza. In fact, no, I know your embassy, Gana Kako and water. Ojo will win over the you. Anaya Moroma, or why in a Biarija? Anaya Moroma, Obrisia is an orana. Agnes, I know who I'm going no more. Agnes. Somebody shout fire. Agnes, Yabapro go no more Abapro. I know what I'm on. I prophesy. I receive. Any witch or wizard. Sin ayaya no ugo na your family. Amunyemi ke hoko by fire. Amen. You see something? This is what they are doing. The reason why some people at their position but are jealous of where you are. Where you are naturally mad in a position can jealousy. Yes, sir. Atu tuo ye ba hosogo na Abraham mari tuo. Elijah, sir, you need your AK-47 ke we win wara. You need the AK Philippians 2 verse 10. O gabona ha Jesus. Keep berenina gebunala. Yes, sir. You need the AK Isaiah 54:17. Oyakini the AK 54:17. Or see no weapon formed against me shall ever prosper. And every tongue that rises against me in judgment, I shall condemn. Yes, Lord. I shall condemn. Yes, Lord. You need the AK Psalm 27 verse 1. Or says, God is my light and my salvation. Whom shall I fear? God is the very strength of my life. Of whom shall I be afraid of? When the wicked, even my enemies and my foes, came upon me to eat my flesh, they stumble and they fall. In the Isaiah 49 verse 26. That is Eke Unir. Osinge mekandine megi hike kahari anu ahu onwa. Obuko baro onwa hakahaga no. Eke Isaiah 49. Eke verse 26. That is what you need. I prophesy. Yes, sir. This month of August, Ebobo na hana 45 you are coming for August meeting. They shall eat their flesh. 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 Lift your hands, shout fire. If you don't want to come down, Jesus from their position. What from the position of ego? Where it will have no mood than an akako. Organic no mood than an akko. Otwe yesi we go in Boria Fano. Udaneku anyamu kedikangesi bananya. Umu daneku kedika yesi jekoso. I jekoso to Afana Yekaniche. Anyana gallery from Omahia to Omahia na kwasiri Omahia. Ugona si kedika mesi we baniha na banyamu. Let me fly high. Child of God, where God kept you. Isi heba on your gamaro. Don't
move from the position of your faith. God has said it. He has said it. He's not a liar. God said that he that is in you is greater than he that is in the world. Any day you doubt it, Satan will begin to pursue you. Yes, sir. Stop glorifying sons and daughters of Akuku. They don't have anything to pay other than Akuku. Yes, sir. Stop glorifying them. A defeated man is a defeated man. Yes, sir. And the Satan cannot defeat you unless he first and foremost defeat your faith. Yes, my father. Satan defeat your faith, you are a fake. What defeat your faith, you are a fake Christian. Yes, sir. Can I pray for you? receive. Every attack on your faith shall backfire to sender. Amen. Every attack on your faith shall backfire to your sender. Amen. When there is an attack, before you come down on your faith, olive oil, you get up from Tikoya, Odonator, Sa. Yes, sir. They will get tired. Yes, sir. I prophesy. I receive. Every anointing of Akuko now gathering at this end time. Let's check the face of Christians. I prophesy they will not catch you. Amen. They will not catch you. Amen. They will not catch you. Amen. Number two, if you don't want to come down before I pray, you must be judgmental. Be judgmental. Be judgmental. If you must be judgmental, Iyama went to kill and went to heal. I led my Bible in Ecclesiastes chapter 3 verse 3. Yes, he said there is a time to kill and there is a time to heal. Yes, ma'am. Problem I want now for do time to kill and heal. Time I to do mudo. All the time I to do mudo. They will kill you. Yes, sir. Sir, you rise up on your feet, know when to fight and when to fry. Unless you fight, you will not fry. Yes, sir. So know when to fight and when to keep quiet. Edges in the time Yes, sir. they are not hearing me. Yes, I hear you, sir. So you're gonna know see edges in the time you must be judgmental. Yes, sir. Judgmental. Jesus said, you are my temple. Jesus said, Jesus will put one day. Wefuna ton one unonso. Obuzieba na punara madi. Organic ane meba. Onye well good marriage you in a church. Judas and Omonaya Abba is in a church. Naria the marriage. Makanonya the testimony. Ekewanya na dear. Wanyi dima. Oje no bodaga trafi macho. And oje na church. Wichi biaroka abaizo. Gloria dia fime na church. Yes, sir. Oje na church mbo brother na ganihu. Onye testimony made donation. Omecha hana donation. Ya no ga donate is yours. Jesus will say emeron on nan kobre ba na ebebere. Manono ton is the eba na ponara madi. Eba na ponara marriage. Eba na ponara ndonike. You see people that die young. In my church, they are dying young. A long life in the church. They are in the church. Judas, brothers and sisters. Also, no, I will enter the temple. Church. Even though I am a gentleman, but I will not come gentle this time. Yes, sir. I will come like a judgmental word. Yes, sir. Anybody I catch in the church, I'm going to flog them. Jesus. Jesus, we may yana boko night. We batana church. Yes, sir. We funa na he change destiny. Nime church. We funa yeso haka na na altar. We funa nde chwaja na nde oka na kuiko nime church. Jesus, we funa otutu ya na church. I say no, I will not take this. I'm
This my son. Great. Yes, sir. A governor. Yes, sir. A great sister. Yes, sir. Mano batar here. On we turn what destiny upside down. On then Elanya Bona hand on a table. Hand on a table. Table a place of decision. Take a decision. Ndaya kwatu nandaya kwa. Onye ya chutu nisi ebono konye also very good. Yenda ka hand on a table na bankata. Ihe na maybe na cho. Jesus we fell tare. Onye is young with therapy ya ma window. Onye cable ma window. Onye cable also waros on our bar. Anyi ma be this man as a gentleman. Osiziganga abia no there. Anyama here as Okunele. Anyi ma as a Lion of Judah. And Anyama here no Bokunele. I prophesy. Onyobola. Igobona me inside you. Today fire we call. Amen. Today fire we call. Amen. Jesus said, yes, let me be judgmental. The other day I came as a lion. Yes, sir. I am going to flog somebody today. And Jesus flog one, flog two. I prophesy. This August because of you. Fire will turn their table. Fire will turn their table. Fire will turn their table. They decide your marriage. Fire will turn their table. They decide your business. Fire will turn their table. They discuss fire will turn their table. Somebody shout, Lord. Lord. Turn their table. Turn their table. Say it again, Lord. Lord. Turn their table. Turn their table. Somebody turn around, say, Lord, turn their table, turn their table, turn their table. Turn their table, turn their table, turn their table. Amen. Amen. But we're going to be judgmental. Be judgmental. Be judgmental. Be judgmental. See, move for the rato, move for the rago. Move for the blato, move for the rago. Why you to see, move for the iref, ato, move for the iref ago. Move for the iref, ato, move for the iref ago. See, iris of ato. See, iris of ato. Iris of ato. That way again. Yes, sir. See, I'm an iref ago. Also, sometime evening and midnight, in a bacalayo. Sir, it is abomination. Lion gives back to lion. Lamb give back to lamb. Pussycat give back to pussycat. Sir, in our tribe, no more night, and when I told about no more night, here where Amagin ni bonyo monai ke bonyo monoso. Abro ni bonyo monai ya ibobago. Anyana he nwa atoro no monai. They are not hearing what I'm saying. I hear you, sir. No monai ya na he nwa atoro eba ya na enwe bago. Yes, sir. You onye go na no si akede do monna iso. Osi ono monna ka iso. One woman came to join the church some time ago. He came to join the church. After some time, I never knew she was sick. She was very, very sick. I didn't know. So sometime she came to Wednesday prayer. You see, no. Somebody said no. No. Ukwu ya na abo bụ ofu ukwu etu aka o siri la etu aka o siri na na-esa fire afụzi nya nzi a na anya na amụ ụdị nwa ebe a
anya na-amụ ndị enyi ure ebe a na ihe anyị na-amụ ndị na-akọ akwụkwọ ọ bụ ndị a na-akọ akwụkwọ. Yes, sir. They are not hearing I hear you, sir. ihe anyị na-amụ bụ ndị na-akọ enyi ure. Yes, sir. ọ bụ ndị a na-akọ enyi ure. anyị agha amụ ọtọ gburugburu ebe a. anyị na-amụ nlọkwa onu. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. If you don't want to come down, be judgmental. Kedu ka mmadụ siri pụta sị gị na ya ha ndụ na ụmụ gị aba uru ịhapụ ya ka na-abịa ụka bibia kpesara dadi onye emerighị ya ijikwu ahụ cherenu ma agwa dadi ya anyị ime kata kpụkwa m afọ ọzọ dadi gị iwu Chukwu ya bụ Jizọs. Cherenu pastọ anyị ya anụ ya ịnwụọ na anwụọ pastọ anyị ya anụ ya saa nwa na-abụ everyday ọbata ọ kọmplen ọ na-etiri ọkpọ ọ gịnị mere aka akwụkwọ unless na ọnwa akwụkwọ nyebe nwa gị plantain. They are not hearing me. I hear you, sir. Sir, if you give your daughter your son plantain ọ pụọ akụ ọgbọ ọ balance ya. Yes, sir. Kuria. Everyday nwa ga-eburu ọbara n'ọnụ bata ọ gịnị mere aka etie eruto akpa akwụkwọ dọwasị akwụkwọ dọka akpa akwụkwọ korie n'azụ na-anata ka onye emewuru emewu. Gịnị ka o riri wee jee akwụkwọ? Indomie. Sir. Indomie. Ananana. Sir, let me tell you the kind of people nchọrọ ịhụ na chọọchị ha. Ana m achọ members ndị akwụkwọ na-adọ. Ana m achọ ndị chọrọ ka azụọ ha azụọ ka ha bụrụla dịka lion Christians. Yes, sir. So look at what I want. Ọ bụrụ everyday adọbụrụ nwa gị n'aka otikpa na ọzọ everyday nne mmadụ bịa chie warning gụ chie nwa gị jie nwa gị n'ọkụkpakpa ya nwata jie nwa gị n'ọkụkpakpa ya nwata onye nchọrọ ịnụ na chọọchị a ọkụkpakpa na ya nwata jie nwa gị n'ọkụkpakpa na ya nwata. Yes, sir. Achọrọ m ịnụ na mmadụ mechara vigil ọrụ n'ụtụtụ mmadụ pụọ n'ahịa na-akọgheri ọ dị ihe nchọrọ ịnụ na chọọchị a. Achọrọ m ịnụ na imechara vigil ọrụ n'ụtụtụ echie gị warning ga-emezina mkpọtụ isi ya mma agba pastọ anyị taa ịdụọ ndị o jiri pastọ mere ajụ. Talk to me, sir. I don't think that kind Christian. If you don't want to come down from your position, Neri Pranteno. Yes, sir. Every Sunday I prepare very well. Even Neri is every Sunday or plantain. Yes, sir. I am a chicken domina church. You are not hearing me. I hear you, sir. Indomie na chọọchị a o ya bụ ịpụọ ikurie mmadụ eze. Yes, sir. Ịpụọ ome nwa akwụkwọ na-enye nsogbu ịkụọrụ nye open titi ichighata na nga aka akwa na geeti be nka nchịtara ya n'ụtụtụ nenedo na ya. Yes, sir. Nenedo na ya akwa ọkụkọ ka akwa edi. Talk to me, sir. Wow, nene. Na gate ben ka nwudere akwa n'ụtụtụ a. Nchịtara ya ka inene dona ya. O stroke ka ha jiri eme m ka ọ bụ akwụkwọ ka ha ji. It cannot very far. It cannot very far. Talk to me, sir. Ihe nchọrọ ịnụ ụwụ na-echetara akpa akwụkwọ na-abụ na gate gị sibe esichacha were eme akamụ were eme tii. Talk to me, sir. Onye nchọrọ ịnụ ha kwụsịrị ihe a ji kwụsị ịchụ aja na mmiri ọma taa ha kwụsịrị ịchụ aja ebe a bụ na eburu m ego nke mbụ buo ole buo nke ịbụ ole
Bunke tole osoba. Yes, sir. Wait. Oh, they are waiting for. I'm for the thing. I think is. Taban no go marupu on abem is. Get go. Iyobo na si na egwu ejiri chụ aja egwu ejiri wee chụ aja ewe ba na mbụbọ nwa Chineke nwe arụsị ka ihe niile egwu ejiri chụ arụsị aja aba na mbụbọ nwa Chineke na-ata ụgụ nwa Chineke a na-eme is onye merụghị ha. I caught the first one. I said, Njabandeji atwaja nsia chunaja. Si onye go na no sia chunaja. I caught the first one. Second one, njeru obadaru asino jidere akpunde mmadu na atasisi onye obuna na eme is try obada na mmiri sia na ịma ihe na-eme onye nwanya ga agbaghara go n'ihi na ịmaghị ihe na-eme ịma ihe na-eme nlanu no jebute nnukwu ọnya kara aka sie n'ebe ha na-esi apụta agbagote ọmaya cham ngwa nwoke a si ya chekiere m anụ a ọ bụrụ ha na mkpi ama ime ka mmadụ na fon ịma na ụjọ ekwe nwoke ahụ akpọ na fon maka apụ atụọ anya fụrụ nọ nte nọrọ nọ ruo taa osim pastor ejebe naba aka m adụghị ya nnọọ achọdụ m ihe ya butere mụ na ụmụ m nsogbu saa Bible sị na ndị na-eme ha ga-adị ka ha onye ọbụla na-atụkwasị ha obi Yes, sir. onye ọbụla na-atụ ha egwu ihe adị ka ha Yes, sir. ejeje na ndọgọ ọ bụrụ na ị nọ na chọọchị a ị ka na-atụ egwu arụsị ọkwa ejeje na-aba afa gị. Talk to me, sir. Because God will be angry at you. Yes, sir. Ịtụcha n'egwu Chineke ọfụ ịtụ egwu ihe kere eke. It's why God is angry at most of us. He na-atụ egwu ebe ihe ịtụbeghị egwu Chineke ije eme mmehie nwuchi anya mee. Ọ na-atụ ụgụgụ iwere ụgụ duo ewu arụsị obi. Achọ m ịfụ dị ndị a na chọọchị a anya na-azụ dị ndị a. If you don't want to come down be judgmental ị na-eme isi ha n'ọgụ na-eme ha first one mee second one ruo taa anụbeghị m na nwere egwu na-akpagharị na nkwa anụ ayayayaya o nwere ụmụazị ọbara mbara anya mkpọ ha na fon ewere ha mechi na ozugbo kpasị ya bugote ife anyị na-emezi na nke anyị nwetara enwe anwa nwe nke nwetara egburu ya. Yes, sir. Thunder fire the devil. Yeah. Go na anyị nwetara na mgburi mi anụ egwu na-atọ ezigbo ụtọ. Ọ kwefuru mama ịghọta na ndị otu ya ha ama ihe dị mma anụ egwu na-atọ sabren. Ifuru ihe ọ na-edemand ọsọ wee gbaa saa Elijah jidere the first set because not the judgmental ha bịaru ọkpọ ha ọkụ second set bịa ọkpọ ha ọkụ third set bịa mara ihe ha ji eme ihe ha na-eme na be gị bụ na enwebeghị onye kpọrọ ndị mbụ ọkụ ndị mbụ je kpọta ndị ịbụọ sị ha bịa tinye aka ndị nke ịbụọ tinye aka maka onwe onye metụrụ ha enete ọ bụrụ na ndị nke mbụ bịara ịkpọ ha ọkụ ndị nke ịbụọ bịa ịkpọ ha ọkụ ndị ịtọ ya eme announcement no go area. If you don't want to come down, maintain your relationship with God. That is the last thing I will say.
You don't want to come down from where you are every day. Ọ bụrụ na ikpere ekpere ịgụ nna nke bi n'eluigwe taa, echi gụọ Abụọma 23 buru ya n'isi gị. Nwanne echi adụkwụna akara nke obe dị na ala, because ịga n'iru bụ ndụ, ịnaghachi azụ bụ ọnwụ. Nwanne echi ikpe ekpere 30 minutes, nke ọzọ iti ya fasting 6 to 12, nke ọzọ ime 6 to 3, wee mee midnight 2 hours, nke ọzọ ime 6 to 6, mee midnight 4 hours, nke ọzọ ime carry over, mee midnight throughout. Nke ịtọ ịyọba God ka ibido sụba n'ire ka ịbago. Nke ịnọ ị na-agbago ihe a ga na-eme ebe apụta asị na onwe trera na-abịa sịcha n'ụzọ, onwe trera na-abịa sịcha n'ụzọ, enwe time to block you. Sir, the only person a na-block in life bụ onye ji moto aga. Onye ji aircraft aga anaghị block ya block. Yes, sir. Anyị bụ ndị ji aircraft aga n'ihi na anyị enwe ikuku. I want to pray for you, child of God. I receive. Mmụọ ọbụla chọrọ idebe spirit of akwụkwọ inside you. Ihe niile ị na-eme akwụkwọ. Ibute Bible akwụkwọ adọtuo. Ịgụọ 1 verse 2 verse akwụkwọ atụọ ụra. Ịlahụ ụra n'ime Bible. Ịchọ ikpe ekpere ekwuru ebe ị na-eme worship baa akwụkwọ. Ekwuru ebe ị na-eme worship ị nọrọ ebe ahụ ụra eburogo. Ịchọ ikpe ekpere ike ekpere adịghị ekpere. Mana o ruo mgbe ị ya akụ asịrị ha hapụghị kụ asịrị 2 hours. Child of God, ihe abụ akwụkwọ Christianity. I come to attack that spirit that is attacking your relationship with God. Today, fire will consume them. Amen. Lift your 2 hands. Fire will consume them. Amen. Ihe ọbụla sị na ihe agbago n'ime mmụọ na ihe adị powerful n'ime Chineke. Today, fire will consume them. Amen. Fire will consume them. Amen. Ihe ọbụla na-eme sọsọ gị na-eti kpeberenụ m onwegbeghị onye ikpe ekpere. Today, fire will consume them. Lift your 2 hands unto heaven. Thank you, Jesus.